Hello students, welcome to the Sapna's Homeschooling YouTube channel, and today we are going to solve 1.2 English workshop. Lesson name is an encounter of a special kind. तर encounter of a special kind या लेसनचा आपण इंग्लिश वर्कशॉप बघतोय. तर या लेसनला सुरुवात करण्यापूर्वी जर तुम्ही नवीन असाल सपनास होमस्कूलिंग यूट्यूब चॅनलला तर पटकन हा चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकन दाबा, म्हणजे तुमच्या इयत्तेचे व्हिडिओ तुमच्या मोबाईलवर सर्वात प्रथम येतील. आपण आता इंग्लिश वर्कशॉप बघतोय. सगळ्यात पहिला प्रश्न आहे, स्टेट वेदर यू ॲग्री और डिसॲग्री विथ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जस्टिफाय युअर चॉईस विथ प्रॉपर रिझन्स. म्हणजे तुम्ही इथं सांगायचं की तुम्ही या जे वाक्य दिलेले आहे त्यांना ॲग्री आहात का डिसॲग्री आहात. राईट डाऊन द आन्सर्स. द कंपाऊंड वेअर द रायटर वॉज लिव्हिंग रिच इन नेचर्स बाउंटी, तर ॲग्री आहोत. सेकंड, हॉलिडेज प्रोव्हाइड अस अन अपॉर्च्युनिटी टू रीड व्हेरियस मॅगझिन्स अँड स्टोरी बुक्स, ॲग्री. The narrator made a mistake by saving the baby langur, disagree. कारण त्यांनी त्या रायटरनं माकडाच्या पिल्लाला वाचून चूक नाहीच केलेली, त्याच्यामुळे त्यांनी मिस्टेक कुठलीच नाही केली आहे म्हणून आपण डिसॲग्री म्हणतोय. ॲनिमल्स कॅनॉट कन्वे इमोशन्स, याला पण आपण डिसॲग्रीच म्हणणार आहे. तर इथे आपण डिसॲग्रीच आहोत कारण ॲनिमल इमोशन्स कन्वे करतात याची आपल्याला पूर्ण खात्री आपण लेसनमध्ये पण पाहिलं होतं. ही आहे, द नॅरेटर वॉज 55 years old वेन दिस इन्सिडेंट ऑकर्ड. तर हे अगदी बरोबर आहे, सो वी ॲग्री विथ दिस. क्वेश्चन नंबर 2, मॅच द फ्रेजेस गिवन ग्रुप ए विथ देअर मिनिंग इन ग्रुप बी. आता या फ्रेजेस आपल्याला दिलेल्या आहेत, त्याचे अर्थ दिलेले आहेत, तर हे आपण आता मॅच करायचे. या उत्तराला सुरुवात करण्यापूर्वी तुम्हाला सांगेल की या फ्रेजेस नीट लक्ष देऊन लक्षात ठेवा, कारण हमखास एक्झामला या फ्रेजेस येतात आणि त्याचे आपल्या हक्काचे मार्क आपल्याला घालवायचे नाही आहे. सो टू बी पार्ट अँड पार्सल ऑफ, टू बी एन्ग्रॉस्ड इन, टू टेक नोटीस ऑफ, टू फिगर आउट, टू पॉन्डर ऑर, टू बी ओव्हरवेल्म्ड बाय, इन अ फ्लॅश, टू फाइंड अ सोलॅक. या सगळ्या जे फ्रेजेस आहेत त्यांचा अर्थ आपण लिहून घेऊया. टू बी अ पार्ट अँड पार्सल ऑफचा अर्थ आहे टू बी अन इसेन्शियल ऑर इंटेग्रल पार्ट. टू बी एन्ग्रॉस्ड इन म्हणजे टू बी, हे वॉज सहाय्यक याचंच रूप आहे म्हणून इथं टू बी लिहा किंवा वॉज म्हणून स्लॅश केला. कम्प्लिटली ऑक्युपाइड इन, टू टेक नोटीस ऑफ, टू ऑब्झर्व अँड गिव्ह अटेन्शन, टू फिगर ऑफ म्हणजे टू फाइंड कम्फर्ट अँड पीस, टू पॉन्डर ओव्हर म्हणजे टू बी एबल टू सॉल्व अ प्रॉब्लेम, टू बी ओव्हरवेल्म्ड बाय, to be affected emotionally in a powerful way, in a flash means very quickly, and to find a solace means to find comfort and peace. सो अशा प्रकारे या सगळ्या फ्रेजेसचे अर्थ आपण इथे लिहून घेतलेले आहे. तर क्वेश्चन 3 बघूया. राईट इन युअर ओन वर्ड्स, वाय डिड द नॅरेटर इग्नोर द बार्किंग ऑफ डॉग्स. तो नॅरेटर म्हणजे ज्यांनी स्टोरी कथन केली आहे त्याने भुंकणाऱ्या कुत्र्यांकडे दुर्लक्ष का केलं. Answer. The narrator thought that the pack of dogs, as usual, must have trapped an unfortunate pig. त्याने नक्कीच कोणत्या तरी डुकराच्या पिल्लाला पकडलं असेल असं त्यांना वाटलं. So he ignored the barking of dogs. And second question is, why did mother langur make no effort to grab her baby from the coop? याचं उत्तर आहे, mother langur did not make any effort to grab her baby. It was because she was completely sure that the writer was not doing any harm to her baby, and whatever he was doing was for the good of the baby. कारण बाळाला वाचवण्याचं काम तो करतोय रायटर हे त्या आईला पक्क कळलेलं होतं, त्यामुळे ती काहीही विरोध करत नाही किंवा काहीच एफर्ट्स करत नाही, फक्त बघतीये. क्वेश्चन 4 आहे, रीड द टेक्स्ट केअरफुली अँड अरेंज द ऑकरन्स ऑफ हॅपनिंग्स इन द टेक्स्ट इज सिक्वेन्शियल ऑर्डर. म्हणजे आपल्याला काय करायचं आहे, आता हे घडलेला घटनाक्रम आहे तो शफल केला आहे, तो उलटा पालटा लिहिला आहे. आपल्याला काय करायचं, हा जो घटनाक्रम आहे, काय काय घटना घडल्या आहे स्टोरीमध्ये त्या आपल्याला एक सलग लिहायच्या. तर हे सगळं करण्यासाठी तुम्हाला स्टोरीचा व्हिडिओ बघणं गरजेचं आहे, तो नक्की बघा. तर आपण आता याचं या घटनाक्रमाचं आपण काय करूयात, उत्तर लिहूयात. सगळ्यात पहिलं काय घडलं बघा, आय वॉज एन्ग्रॉस्ड इन व्हेरियस मॅगझिन्स अँड स्टोरी बुक. Second, I became deeply absorbed in the book. Third, I heard the disturbance approaching closer. I saw something horrible. I recalled the terrible custom in the animal clan. I took the baby langur to the backyard. I gathered a stout stick and then started throwing stones. I managed to catch hold of the baby langur's tail. I allowed the mother
access her eyes. I was sure that food was not the only means of communication. I still fondly remember that encounter. Now the question 5, discuss the following and write about it in your own words in 5 or 6 lines. The question आहे, what would you do if you found an injured bird while returning from your school? तर तुम्हाला एखादा अपघातग्रस्त पक्षी दिसला, तुम्ही काय कराल? तर उत्तर लिहा. हे मनाचं उत्तर आहे आपल्याला लिहायचं. इफ आय फाउंड अन इंजर्ड बर्ड देन आय विल रश टुवर्ड्स दॅट बर्ड अँड एक्झामिन इट्स कंडिशन. Second, if it is very serious, I will take it to the veterinary doctor. Third, if the bird is slightly injured, I will take it to the home and keep it on a safe place. And fourth, dress the wound and give it water and food. जर आपल्याला पक्षी भेटला तर आपण अशा प्रकारे मदत करू शकतो. B, what opinion do you form about the narratives from the story? The writer of this story is a very sensitive, sympathetic and loving person. His qualities of humanity and loving courage are admirable and incredible. His thoughts about human-animal relations are great. He believes that communication between man and animal depends not only on food but also on trust and compassion and mutual understanding. Question number 6, complete the following and write a paragraph on each of the given activities. इथे आपल्याला मदर चाइल्ड रिलेशनशिप, लव अँड अफेक्शन आणि पॉईंट्स लिहायचे आहेत आणि त्याच्या आधारे आपल्याला पॅराग्राफ लिहायचं आहे. मदर चाइल्ड रिलेशनशिप, लव अँड अफेक्शन, केअर अँड नर्सिंग. आता आपल्याला मुद्दे होते ना, ते मुद्दे आपण इथे वाढवलेले आहे. 1, 2, 3, 4 असे लिहा. लव अँड अफेक्शन, केअर, नर्सिंग, अपब्रिंगिंग, कीपिंग हेल्दी, मॉरल व्हॅल्यूज, इन्स्पिरेशन, एन्करेजमेंट. तर हे 4 मुद्द्यांवर आपण आता पॅराग्राफ लिहिणार आहोत. पॅराग्राफ आहे मदर चाइल्ड रिलेशनशिप. The relationship between mother and child is very close and inseparable. Mother's love for a child is eternal. It is selfless. Her love and affection for her children are boundless and invaluable. She looks after them, nurses them, and strives hard for her children's upbringing and keeping them healthy. She teaches them their family culture and moral values. इंजर्ड ॲनिमल, हाऊ विल यू हेल्प. एखादा जर अपघातग्रस्त पक्षी भेटला किंवा दुखापतग्रस्त, अपघात पण नको म्हणत, दुखापत झालेला पक्षी असेल किंवा प्राणी असेल तर तुम्ही कशी मदत कराल? प्रोव्हाइड वॉटर अँड फूड. एक मुद्दा दिलेला आहे तर आपण बाकीचे पॉईंट्स लिहायचे. पहिले हे बघा, सगळ्यात पहिला इथे 1, 2, 3, 4, 5 असे करायचे. पिकअप अँड ब्रिंग होम, बँडेज, फर्स्ट एड, प्रोव्हाइड वॉटर अँड फूड जो त्यांनी ऑलरेडी दिला आहे. कीप इट इन सेफ प्लेस, विल टेक केअर टिल इट हॅज इनफ स्ट्रेंथ. अशा प्रकारे पहिले सगळे मुद्दे लिहून घ्यायचे आणि मग आपण आता पॅराग्राफ लिहूयात. पॅराग्राफ, हाऊ आय विल हेल्प अन इंजर्ड ॲनिमल. If I find an injured animal, I will pick it up tenderly and bring it to my home carefully. I will put some drops of water in his mouth to make it fresh. I will examine its injury and apply antiseptic ointment to its injured part and bandage it without hurting it. When it is a little bit comfortable, I will provide it water and food. Then I shall keep it in small basket with cotton spread in it. तर अशा प्रकारे आपण एखाद्या दुखापतग्रस्त पक्षाची किंवा प्राण्याची मदत करू शकतो. क्वेश्चन 7, वर्क इन पेअर्स अँड मेक ॲज मेनी वर्ड्स ॲज यू कॅन युजिंग लेटर इन द वर्ड्स एन्काउंटर. अशा प्रकारचा प्रश्न तुम्हाला हमखास पेपरला येतो. हे पण हक्काचे मार्क आहेत, ते पण तुम्ही कसे मिळवायचे दाखवते. तर इथे आपल्याला 3 लेटर वर्ड्स, 4 लेटर वर्ड्स, 5, 6 लेटर वर्ड्स सांगितलेले आहेत करायला. ते आपण ह्या शब्दापासून तयार करायचे. 3 लेटर वर्ड्स बघा काय काय. आर, काउंट, नॉट, आउट, नट, 10, रन, 1, नॉर, टॉन, नेट, टो. नंतर 4 लेटर वर्ड्स, नाउन, कोट, नोट, नन, टूर, ट्यून, क्यू, ट्रेन, टर्न. आणि 5 किंवा 6 लेटर वर्ड आहे रूट, कोर्ट, एंटर, सेंटर, काउंटर. तर अशा प्रकारे आपल्याला शब्द इथे लिहून घ्यायचे. आता बऱ्याच जणांना प्रश्न पडला असं शब्द कसे काढले, तर या शब्दांना उलटं पालटं करून हे शब्द आपण काढले. जसं की COUNT काउंट, तसं आपल्याला किंवा ENTER एंटर. तर अशा प्रकारे आपण शब्द तयार केले ज्यांचं वाचन भरपूर आहे, भरपूर वोकॅबलरीचे शब्द बघतात किंवा सोडवतात किंवा शोधतात, त्या मुलांना नक्कीच हा प्रॉब्लेम येणार नाही. To start searching words from dictionary, use dictionary, handle dictionary, read dictionary. Question 8, translate the following proverbs in good English. तर जनसेवा हीच ईश्वर सेवा आहे. त्याचा काय होतो अर्थ? सर्व्हिस टू मॅन इज सर्व्हिस टू गॉड.
ॲज यू सो शॅल यू रीप, तर म्हणजे पेरावे तसेच उगवते. या म्हणी आहेत आपल्या, त्याचे इंग्लिशचे अर्थ आणि इंग्लिशचे मराठीतले अर्थ अशा प्रकारे आपण लिहिले. क्वेश्चन 9 आहे, राईट द पॅराग्राफ अँड गिव्ह अँड अप्रोप्रिएट टायटल ऑफ इट, यूज द फॉलोइंग पॉईंट्स. पॉईंट्स दिलेले आहेत आपल्याला, त्या आधारे आपल्याला काय करायचं, पॅराग्राफ लिहायचं इथे. बघा इथे मुद्दे काय काय, बर्ड्स अँड ॲनिमल्स, लॉयल, सर्व्हर्स, काइंडनेस, ऑनेस्ट, कंपॅशन, loneliness avoided, love and affection, our best friend, protection and security, do not hurt or destroy us. तर अशा प्रकारे आपण ते या मुद्द्यांचा उपयोग करून पॅराग्राफ लिहूयात. आन्सर, man's best friend, birds and animals, the relation between birds and animals and the man are complementing each other. In absence of this relationship, our environment is disturbed and we risk our whole balance of ecology in our area. That is why man must treat the birds and animals with great love and affection. They are our best friends. They are loyal to man and serve us in many ways. We must preserve our eternal relationship kindly, honestly, and compassionately. So it is our duty to protect them, take care of their security without hurting them. It is our duty to maintain this relationship because they cannot speak. They try to explain their feelings without words. Their eyes try to explain their speak. Try to understand them with love, affection, and help them in their needs. Man needs the company of birds and animals, love and wildlife, and avoid loneliness, protect them. Next question, question number 10a. Complete the remaining blocks डिटरमाइनिंग द टाइप्स ऑफ न्यूज. न्यूजचे प्रकार कोणते बघा, टाइप्स ऑफ न्यूज आहे, पॉलिटिकल आहे, स्पोर्ट्स आहे, फिल्म्स आहे, इकॉनॉमिक आहे, बिझनेस आहे, क्राईम आहे, या प्रकारच्या न्यूज असतात. रीड द फॉलोइंग हेडलाईन अँड राईट अ न्यूज रिपोर्ट, फॉलो द स्टेप्स इज गिवन. तर आपल्याला इथे स्टेप्स दिल्या त्या फॉलो करून आपल्याला इथे न्यूज लिहायची आहे. तर हेडलाईन दिली की टायगर अटॅक्स 80 ओल्ड ॲट राजीव गांधी नॅशनल पार्क. डेटलाईन दिलेली आहे, डेटलाईन आपण लिहायची. सो डेटलाईन आपण काही लिहू शकतो. इथं 3rd मे लिहिली, तुम्ही कोणती तारीख टाका, 3rd मे संडे. आता इथे आपल्याला लीड लाईन लिहायची. लीड लाईन काय लिहिली पाहिजे, अन 8-year-old बॉय मुकेश वॉज किल्ड बाय अ टायगर नियरली ॲट 3 PM ऑन सॅटर्डे इन राजीव गांधी नॅशनल पार्क इन मुंबई. सो बऱ्याच जणांना प्रश्न पडला असेल की ते सॅटर्डे लिहिले आणि ते संडे का लिहिले, तर कोणती पण घटना घडल्याच्या दुसऱ्या दिवशी बातमी येते. सो डेटलाईन 3rd मे संडे आहे आणि घडलेली घटना ही सॅटर्डेची आहे, लक्षात ठेवा, इथे गोंधळ नका करू. बॉडी ऑफ द रिपोर्ट काय, द इन्सिडेंट ऑकर्ड वेन मुकेश वॉज स्टँडिंग विथ हिज मदर. इथे मुकेश लिहिले, आपल्याला कायमच नावाचाच उल्लेख करायचा, इथे ही किंवा शी नाही करत बसायचं न्यूजमध्ये. The incident occurred when Mukesh was standing with his mother near the park. Suddenly, tiger jumped on him and dragged him away. Hearing the screams, people of the slum located at Rajiv Gandhi National Park rushed to the spot. They also immediately called the police, who informed forest official search. अशा प्रकारे आपण इथे बातमी लिहिलेली आहे. B. Read the following headlines and write the dateline, intro, and a short continuing paragraph. Achievers narrate their success stories of career counseling event. इथे आपल्याला काय करायचं आहे की आपण आता इथे हेडलाईन वाचून आपण इथे राईट डेटलाईन आणि इंट्रो आणि शॉर्ट काउंटिंग पॅराग्राफ तयार करायचं आहे. तर आपण करूयात त्याला आन्सर बघा. करिअर काउन्सिलिंग विथ अचिव्हर्स. Wednesday, 15 August, Kripa Sindhu High School, Nagpur. Kripa Sindhu High School had organized the career counseling camp for the students of Standard 10 on 15th August 2018 at 5 PM. Some renowned person who had achieved name and fame in different professionals were invited to tell their own experiences about their career and their success. There were professionals from different fields, medicine, sports, arts, acting, engineering, etc. Each one of them explained now and why they dreamed of and pursued their career and how they secured their achievement in their field. They advised students that great height can be achieved by constant efforts, even when they have to face nerve-wracking challenges in their life and have to fight against all overwhelming odds. Audiences were moved when they learned about the heart-rending stories of some professionals
who are now on the top of the world. The students realized the importance of the career counseling event. It was a great treat for the students who had come there for vocational guidance. Next point है India's first ever tourism university to be established by IIHM. Times of India, New Delhi. Write down the answer. May 4, 2020, the International Institute of Hotel Management IIHM will soon be coming up with the country's first ever tourism university named IIHM University in West Bengal under the WBPVT Private University Act in collaborations with world's top institution. Dr. Suborno Bose, CEO IIHM Group said, "Our vision is to create finest tourism university in the world which will provide huge job opportunities for students institution. IIHM is investing 150 crores in setting up the university." So students, we have finished all the questions. We have given all the questions answer. Write down it properly. If you have any query, write a comment in the comment box. And if you like this video, please like it, share to your friends and subscribe this Sapna's Homeschooling YouTube channel. Bye bye.